The freight train service linking Chinese cities with Europe is breathing new life into the ancient Silk Road with its expanding network. In May 2011, a rail route was opened between Chongqing and Duisburg in Germany, marking the start of the China-Europe cargo train service. Boosted by the Belt and Road Initiative proposed by China in 2013, the international train service has been expanding fast over the past years. Nowadays, the service connects more than 100 Chinese cities with over 200 cities in 25 countries in Europe. At this warehouse in Spain, all the goods were transported from China via the China-Europe freight trains. The transportation time was reduced from 40 days to 20 days as compared with traditional shipping by sea. 轻象盒子科技仓储分别是在西班牙、波兰、巴西和墨西哥设立了海外的电商物流服务中心。其中西班牙仓占地是12000平。目前服务了超过7000家的跨境电商企业，年发货超过200万个包裹，让海外消费者可以直接通过网络来购买到我们来自中国的物美价廉的商品。 La verdad que ha supuesto una ventaja competitiva muy importante para las empresas y en beneficio del país, ya que es una manera más económica respecto al avión y más rápida respecto al barco, que era lo más tradicional. Es una medida un poco contaminante, muy segura, y nos hemos beneficiado sobre todo en esta época post-pandemia, con las crisis energéticas que han afectado a Europa, con lo cual, desde nuestro punto de vista, ha sido una cosa fantástica.